Today I am going to discuss an important theorem in fixed axis rotation. It is called the parallel axis theorem. So consider a rigid body of total mass m. So the theorem states that the moment of inertia about an axis I can be expressed as the sum of moment of inertia of the body about an axis which passes through the center of mass. So this is a center of mass plus total mass times square of the perpendicular distance between these two parallel axes. So the moment of inertia about any axis is equal to the moment of inertia about center of mass, which is parallel to the axis is parallel to the axis under consideration, plus total mass times square of the perpendicular distance a between these two parallel axes. Okay. So moment of inertia of a body I about an axis is equal to the moment of inertia about parallel axis which passes through the center of mass plus mass of the body times perpendicular distance between the axes square, I equal to ICM plus MA square. So we can easily prove this. So for this consider a rigid mass of total mass m, and let me mark some parameters or some vectors that we are using for the proof, the derivation of proof of this theorem. The first one I is the moment of inertia about z axis which is passing through O. So consider a coordinate system which has origin at O, and let this be the z axis, and we are evaluating the moment of inertia of this body about an axis which is z axis which passes through the origin of this coordinate system O, and let mi be the point mass at a position vector Ri. ഇവിടുത്തെ ഒരു ith മാസ് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് അവിടേക്കുള്ള വെക്ടർ. സോ RI ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പൊസിഷൻ വെക്ടർ. പൊസിഷൻ വെക്ടർ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ലെറ്റ് മി മാർക്ക് അനദർ പാരാമീറ്റർ റോ ഐ, വെക്ടർ റോ ഐ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Rho I is the perpendicular distance from mi to the z axis. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ ith മാസിൽ നിന്ന് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ z ആക്സിസ് നമ്മൾ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, അവിടെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വാല്യൂറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആക്സിസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ റോ എന്നുള്ള ലെറ്റർക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ റോ ഐ ഈസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മാസ് ഫ്രം z ആക്സിസ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ അതിനെ RI പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നൗ let us consider another coordinate system which has center of mass as origin. So that is denoted as x prime, y prime and z prime, center at center of mass. Coordinate system origin at center of mass. Now let Ri prime be the position vector of mi with respect to center of mass. ഈ center of mass നിന്ന് ഈ മാസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെയിം മാസ് mi, അവിടേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്ന് ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടറാണ് RI, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ദെൻ റോ ഐ പ്രൈം, റോ നമ്മൾ സാധാരണ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റോ ഐ പ്രൈം ഈസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് mi ഫ്രം z പ്രൈം ആക്സിസ്. ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ z പ്രൈം ആക്സിസ് ഇതിന് പാരലായിട്ടാണ് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം z പ്രൈം കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന മാസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റോ ഐ പ്രൈം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോ എന്താണ്? റോ z ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, റോ ഐ പ്രൈം z പ്രൈം ആക്സിസിൽ നിന്നുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. നൗ ലെറ്റ് ക്യാപ്സ് R be the vector from origin of the first coordinate system to the center of mass. രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളിലെയും ഒറിജിനുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെക്ടറാണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടറാണ് R എന്നുള്ളത്. നൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ R പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആറിനെ വെക്ടർ ആറിനെ നമുക്ക് R പാരലലും R പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഈ ആക്സിസ് z ആക്സിസിൽ നിന്ന് z പ്രൈം ആക്സിസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് R പെർപെൻഡിക്കുലർ ഈസ് ദി പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടർ ഫ്രം z ആക്സിസ് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. z ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, അവിടെ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ വെക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്സ് R
ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ്. Now from the figure ഈ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 3 വെക്ടറുകളാണ് റോ ഐ പ്രൈം, റോ ഐ ആൻഡ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ. So we can using vector addition, the rule of vector addition, we can write rho I is equal to r perpendicular plus rho I prime. So now we can define the moment of inertia about the z axis. Moment of inertia about z axis, this axis is equal to sum over I mi rho I square. Moment of inertia is defined as sum of mi, product of mi and perpendicular distance square. So we can write rho I square, rho I is given by r perpendicular plus rho I prime. So rho I square is r perpendicular plus rho I prime square. Now let me expand this bracket. So expanding the bracket, that means r perpendicular plus rho I prime square. So that is first term a square. So sum over I mi r perpendicular square, first vector square, plus 2ab sum over 2 mi r perpendicular rho I prime plus b square. So sum over I mi rho I prime square. Now the middle term 2 mi r perpendicular rho I prime, this term vanishes. Let us see how it is vanishes. So sum over mi rho I prime, the second term. So the second term can be written as 2 r perpendicular, that are constants. നമ്മൾ summation perform ചെയ്യുന്നത് with respect to I ആണ്. So 2 is a constant, so summation പുറത്ത് എഴുതാം. R perpendicular distance between the two z axis, z and z prime ആണ്, അതും constant ആണ്. So that is also taken outside. പിന്നെ സമ്മേഷനിൽ വരുന്നത് mi rho I prime square ആണ്. So consider this term mi sum over mi rho I prime square. So rho I prime is equal to rho I minus r perpendicular. So we have this relation, rho I is equal to r perpendicular plus rho I. So rho I prime is equal to rho I minus r perpendicular. ആ ഒരു relation ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. Now distributing this sum over mi rho I first term minus r perpendicular is constant. So r perpendicular sum over mi. Now sum over mi rho I is m r perpendicular. So that is by the definition of center of mass. Center of mass നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Sum over mi rho I is equal to m r perpendicular minus r perpendicular times sum over mi is total mass, caps m. So both are same terms, m r perpendicular minus m r perpendicular. So that term vanishes. So the second term vanishes. Then what remains is the first and last term. So you'll get m sum over mi r perpendicular square plus mi rho I prime square. So this is equal to r perpendicular is constant. So r perpendicular square times sum over mi plus what is sum over mi rho I prime square. Sum over mi rho I is moment of inertia. Then with respect to what? Primed coordinate ആണ്. Rho I prime ആണ് വരുന്നത്, perpendicular distance from z prime axis ആണ്. So that is the moment of inertia with respect to center of mass, second coordinate system. Second coordinate system z prime with respect to ആണ് വരുന്നത്. So that is the moment of inertia with respect to center of mass. So this term is ICM. Now this r perpendicular, let me call this r perpendicular as a constant a. r perpendicular ആ രണ്ട് ആക്സിസ് z ആക്സിസുകൾ തമ്മിലുള്ള z z പ്രൈം തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ആ r perpendicular ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഞാൻ a എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. So this become a square sum over mi is total mass plus ICM, or I can write I is equal to ICM plus m a square. So center of mass about an axis is equal to center of mass moment of inertia about an axis is equal to moment of inertia about center of mass plus mass of the body times square of the perpendicular distance between the parallel axis. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറമാണ്. നമുക്ക് ഏതൊരു ബോഡിയുടെയും ഏത് ആക്സിസിലും ഏത് ആക്സിസ് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടെ മിക്കവാറും ബോഡികളിലേക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ കൂടെ പോകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആക്സിസിൽ കൂടെയുള്ള
മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ തിയററ്റിക്കലി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തിയറം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണാം. I is equal to ICM, സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. ചില ബോഡികൾക്ക് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു another axis parallel to this axis can be evaluated using this equation. നമ്മൾ തേടിയുള്ള കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം പോലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്.